Oi, eu sou o Tio Fu, quase dos mais noob que você conhece, mais um episódio de Solasta Crawl of the Magister. E só informando, rapaziada, eu demorei um pouquinho pra achar, porém o jeito de abrir essa porta aqui, tem um item na mão desse elfo aqui do lado esquerdo. Aí você puxa o item e abre a porta. Vamos lá, ver o que tem atrás dessa porta, vamos andar com cautela. Que algo de importante deve acontecer por aqui. E nós não podemos ficar tomando dano à toa, né? O que temos por aqui? Mais uma porta. Vamos ver. Are you kidding me? Um dragão! Here I am, at last. Kytaella, come to me. Nossa. Ih! Desmaiou. Nossa, o dragão sugou a alma da Kytaella. I have tried for years to open that door, and here you are, an answer to my prayers. It would almost lead me to believe in the benevolence of the gods, albeit my very existence proves otherwise. Azan. Believe it. Nossa, nós estamos cercados. Nossa. Esse cara é boss, hein? Pera aí, mas primeiro vamos atacar. Vamos atacar os minionzinhos dele primeiro. Ataca. Beleza, 11 de dano, eles são fortes. Tá, o Razan tem 145 de vida. Ixi, ação lendária. Nossa, que porcaria. Ah, vamos ter que gastar tudo agora. Vamos punir de novo. Boa. Vamos trocar aqui. E vamos conjurar um escudo da fé. Boa, escudo da fé. Tranquilo. Are you okay? Ai, que porcaria. Não em mim, não em mim, não. Putz, acertou de novo. Ai. Eu vou morrer. Nossa. Nossa. Que porcaria. Isso, vamos pra longe. Eu vou jogar uma... Peraí. Ixi, eu tô com lentidão. Vamos vir aqui. Vamos atacar. Tá bom. Nossa, eu perdi um ataque ainda. Nossa, que porcaria. Conjurar magia. Eu só tenho um slot. Pega nos dois? Pega nos dois. Vamos gastar. Gastei, tô nem aí. Aqui, ó. Vamos retornar de novo o nosso slot. Aí dá pra jogar mais um. Retornei nosso slot de nível 4. Gritei, morreu, já era. Top demais. Você, vem aqui. E vamos trocar aqui o nosso coisa. Vamos de novo. Não, aqui... Não, eu vou passar. Deixa.
Vamos punir de nível 1. Tá bom. Beleza. Errou. Estão atacando com desvantagem. Reduzir pra metade. Tá bom. 8 de dano. Errou. Top. Errou também. Errou de novo. Muito bom. Você já ataca aqui, ó. Critou. Fique demais. Já voltou meu segundo ataque. Morreu. Beleza. Eu vou andar pra cá. Vou surtar. E já vou atacar aqui também. Delícia. Tá bom. E eu vou usar o meu fôlego extra pra curar um pouquinho de vida. Tranquilo. Você... O que você vai fazer aqui? Celeridade. Vamos jogar haste nela. Tá excelente. Já fizemos a nossa parte. Você ataca aqui, ó. Boa. Muito dano. Ação lendária. Tranquilo, vamos correr até aqui. Errei. De novo. Pune ela. Boa. Excelente. Errou. Desengajou. Em mim não. Vamos até aqui. Critou de novo. Acertou, morreu. Beleza. Falta só o boss agora. Ação lendária de novo. Ai. Beleza, o que que nós vamos fazer agora? Conjurar magia? O que é isso? Escudo de fogo. Tá, vamos usar escudo de fogo. Tá, não. Vamos de mísseis mágicos, então. Eu vou gastar de nível 4. Um monte de mísseis mágicos na boca dele. Boa, excelente. Excelente. Ah, e outra ação lendária. Eu tô morrendo. Nossa. Bande você, tudo a ver. Outra ação lendária. Vai me atacar de novo. Nossa. Eu vou trocar pra balestra. E vou atacar ele. Boa. Errei. Eu vou vir até aqui. Beleza. Escudo da fé. Mais 2 de CA. Não, deixa pra mim mesmo. Encerra. Errou. Excelente. Agora acertou de novo. Boa, já ataca ele aqui, ó. Não. Boa, critou. Excelente. Mais um ataque? Chique demais. Critou de novo. Nossa, que maravilha. Aí que eu tô com haste, né? É verdade, é verdade, é verdade. Vamos conjurar magia. De novo, mísseis mágicos. Agora com slot de nível 3. Vamos atirar nele. Fique. Não, não.
Beleza, mais uma ação lendária. Acertou. Eita, a dragonesa acordou. Ele fugiu. You have my thanks, whoever you are. Oh, you're welcome, I guess. But your thanks for what, exactly? For reuniting me with Kytaella, for dealing with this foulness when I was incapacitated. This evil was new to me, not something Manacalon ever knew. Reunited with her? Yes, Kytaella was, or even is, a part of me. Did you Nossa. kill her? Careful now. No, it is also me speaking, my friend, and your care is much appreciated. Kytaella was your clone? I don't understand what happened here. Kytaella was a last-ditch contingency. One I didn't truly think I would ever need. A vessel for my knowledge and memories. But how did she awaken? 1,000 years after the cataclysm? The revival process was tied to an ambient level of mana. Very high-level magic, then. One of the secrets of the Arcaneum, yes. Incapacitated? Yes. The merging process takes time. Time during which I was almost helpless. You never met such a creature before? No. Manacalon, for all its faults, revered life. This was a negation of life, an abomination. Manacalon? Are you one of the... Adrastea, the prudent shield, master of abjuration. In your debt, and at your service. You were at the Battle of the Rift? Yes. And there I must apologize for Kytaella's misconceptions. Misconceptions? Yes. She was created with an elven personality, and carried certain prejudices. Oh, that. The Empire wasn't kind to other races. The humans surprised you, it seems. Yes. Such bravery, such defiance. They all came together to save Solasta. The Golden Cavalry charging and breaking the lines of the Sor Akath. The Iron Legions and the shield wall of the dwarves. Holding the enemy at bay, flank to flank. Our shock arcanists and the human paladins together, giving their lives to give us a chance to close the rift. And as another wave came through, one last throw of the dice, one last surprise for the Sor Akath. What was it? Kytaella had us walking Solasta in elven form for so long, but at this moment, we resumed our true forms to secure the rift for a few crucial moments, buying time with our lives in a furnace of magic and steel, so Kytaella could finish his ritual. With the gems. Take it, old friend, once again. Old friend? I feel your spirit in the crown, Kytaella. The Magister is still in the crown? Enough talk of the past. Please accept these few tokens of my gratitude. I must rest now. I foresee one last flight when the need is greatest, and for that, I will need all my strength. Use my gate freely. I believe you know how. We shall meet again before the end. But before you take your leave, if you would be so kind, this creature you forced to flee still plagues my grounds with his minions. Would you deal with them and free their prisoners? As a courtesy. We owe you that much.
Thank you, Master Adrasteia. Nossa, mais uma joia. Top demais. Caraca, que história monstruosa. Excelente, excelente, excelente. Ah, aqui nós não podemos mais. Aqui é a sala da mestra, né? Isso mesmo. Vamos lá. Provavelmente vai ter algum monstro aqui pra gente matar. Falou que nos arredores tinha alguma coisa, né? Aqui já tá tudo aberto. Tranquilo. Nós já pegamos tudo. Não temos mais nada pra fazer aqui. This must have something to do with Adrasteia's awakening. É verdade. Aqueles fantasmas não estão mais aqui. Vamos usar o portal e ir para Castro Kiflen? Vamos lá, chegamos em Castro Kiflen. Vamos aqui no mapa. O cara da missão fica na taverna, né? Vamos até a taverna aqui rapidinho entregar essa missão. Essa espada. Hello, Owen. Arwen? We're friends now? I'll keep calling you kid, I think. Whatever. We've been to Copperan. Ring a bell? You bet. Apparently you are indebted to someone there. An elf ranger. She calls herself Bitterroot. Oh, really? Something to do with her mood, maybe? She said you owe her a child. She's crazy. We just said we'd bring the message. She's still waiting. Yeah, thanks for the message. Maybe you would like to share a story with us? No, I don't. You didn't take a child away from her. You're out of line. I'd step back if I were you. All right, all right. It's none of our business. She gave us this for you. What? I don't believe it. She went back for it. Feel more like talking now? Get out. Terminamos mais uma missão. Ganhamos um XPzinho. Excelente. Onde mais nós temos missão para entregar? Conselho. E mais uma missão aqui, ó. Vamos lá conversar com esse carinha. É esse carinha aqui? Cadê? Aqui, ó. Capelão Dallon Lark. Clear skies, adventurers. Take a look. Ixi, atravessou o carinha. Adventurers. Mais um XPzinho. Excelente. E vamos ao conselho do jeito que nos pediram. Vamos lá no Conselho dos Legados. Honorable members of the council, please be seated. The Legacy Council is now in session. Lord Keenmind has the floor. Honorable members of the council, we at the Arcaneum have gathered crucial information about this crown. This is indeed the crown of the Magister, belonging to Casenax, eternal soul of the 8 traditions, 9th and last Magister of the Manakellan Arcaneum. At the time, there were 8 Masters of Magic, one for each of the old schools. In time of need, each Master lent their gem to the Magister, the head of the Arcaneum. Placed in the crown, they granted additional powers that enabled the Magister to cast spells or perform rituals of incredible power.
such as the closing of the rift from Termar. Indeed, now, there is some debate about whether the crown, with all its gems, could possibly open another rift, or even reopen the previous one. Nonsense! The rift has been closed for a millennium. Solasta paid a high enough price for that. Have you been to the Badlands recently? Order! Marshal Sunblaze has the floor. For our part, now that the existence of Sora Akath on Solasta has been confirmed, we have gathered proof that they are operating everywhere in the Eastern Kingdoms, including here, in the Principality of Masgarth. Impossible! The Sorax are looking for the crown and its gems. That cannot be a coincidence. A powerful artifact, certainly. But reopening the rift? It took all the gods of Termar to open it. No one knows for sure what the crown can do. It's just a theory. As you know, it protects itself from our divination spells. That is one of its mysterious powers. Then why would the Sorax think they know better? Because they're Sorax. Their foul god Sortar knows. He is guiding them. We tried to leave him, and them, behind on Termar. It seems we failed. Their people, their culture, they must have been obsessing about this for 1,000 years. While we spent that time fighting each other, they had to stick together and hide to survive. Fables and conjectures! Perhaps. But can we take the risk? The crown must be secured. The crown belongs to those who found it. Those are the rules. The quest for the gems should be completed. Only this way can we learn more about the crown and its powers. These deputies, well, they're not strong enough. No offense. Tell that to the crown. And they've done well enough so far, wouldn't you say? This is nonsense. Maybe the deputies would like to speak. After all, they are members of the council now, aren't they? We are fully devoted to the quest, and perfectly aware of its vital importance. Right. Trust is a hot topic these days. Nobody here questions your dedication. You've done a lot already, yet we should support you in your efforts. And we will. If that is all, may we conclude? I'd like to say a word, if that is appropriate. Of course, Your Highness. We're listening. I think our brave deputies shouldn't be, sleeping in a city inn. We have a very comfortable residence near the palace. They would be safer there, don't you think? That would be our part in supporting the quest. Your Highness, I must remind you that your decisions as head of state are not subject to council approval. Oh, right. Might I suggest that you reiterate your offer outside these walls? Of course. I beg the council's pardon. Not at all, Your Highness. Then I think that is all? Thank you. The Legacy Council is now in recess. Aí ganhamos uma casa para dormir. Excelente. A word, please, deputies. Sure. Her Royal Highness asked me to reiterate her offer to accommodate you at the palace residence. What is that? A house for plenipotentiaries, emissaries, and other guests of the court. It's an honor. You don't say. Where is this residence? In the palace. Ask for Ravensworth, a royal butler. He'll show you. Stay in the light, senior deputies. You too, Captain. Vamos visitar essa residência pra gente encerrar esse episódio. Deputies. Clear skies, Lady Mayor. Well, a renowned mind of Caer Kiflin has asked to see you. I believe you know him? Gallifin Pureheart? Indeed. A very fine mind and a beloved teacher. Well,
He's heard about your exploits and would like to talk to you. Gladly. It'll be good to see my old teacher. Clear skies. Clear skies. Aqui, ó, o mordomo. Your rooms are ready. Vamos ver essa nossa nova residência. Olha a nossa casinha. Que coisa top. Ah, aqui tem um baú. O que seria esse baú? Nossa, meia armadura mais um. Armadura de couro mais um. Nossa. A pieira magnífica. Meu amigo. Calma, calma, calma. Não priemos cânico. Eu preciso identificar isso. Pera aí. Pera. Para tudo, para tudo, para tudo, para tudo. Nossa. Que chique. Tem mais uma caixa aqui que nós podemos pegar coisas também. Aqui é só ração. Vamos fazer o nosso descanso longo. Já fizemos o descanso longo. Beleza, então, pessoal. Já conseguimos uma casa decente para dormir. Conseguimos achar alguns itens que eu vou identificá-los posteriormente. Para ver para que serve. Muito bom. Tranquilo então, rapaziada. Vamos deixar o vídeo por aqui. Se você está gostando, deixa aquele like para dar aquela fortalecida. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo. E é isso, tamo junto, valeu, falou e fui!